the first thing that would came to our mind will be Al-Qaeda. There was an understanding of the threat, but it was not that high on anybody's priority list. On a baissé la garde. We have suffered great loss, and in our grief and anger, we have found our mission and our moment. At CIA, the attitude was, we'll put some guys on a helicopter and fly into Afghanistan tomorrow. We know how to invade countries, unfortunately. Beaucoup de talibans ont été tués, mais la plupart ont été dispersés. Où sont-ils allés? Those who choose to live in denial may eventually be forced to live in fear. And we got it right. Well, I'm horrified that I was part of it. C'est un désastre géopolitique majeur. We should never have allowed that caliphate to get established. أسد بنجشير وأيقونة المقاومة الأفغانية. في هذا الوادي يتجول القائد مسعود عند خط التماس مع طالبان ويستقبل الصحفيين الأجانب. في 9 سبتمبر عام 2001 أتاه صحفيان عربيان. We were always following him in order to make a big archive of his images. So that day, I had my own camera, and I just wanted to capture the interview. We were 4 people, me, another friend, and these 2 Arabs. The leader asked them who you are, how did you came to Afghanistan, what kind of questions they have. At least one of the questions was that if you take over Afghanistan, what you gonna do with Al-Qaeda and the leader of Al-Qaeda, Osama bin Laden. And I was busy with my camera maybe for 15, 20, 30 seconds that I heard the voice of explosion. The voice was not so strong, just like when a football is exploding. Then when I looked back to the building, I saw that all the doors and windows are crashed, there were dust and smoke. كاميرا هذين الصحفيين المزعومين مرت في غفلة من الحراس. الرجلان في الحقيقة من رجال القاعدة وقد أخفيا فيها عبوة ناسفة. I was with my grandmother. I was sitting with her and we were having food. My sister was with us as well. And I picked up a spoon to eat and then it fell off my hand. And all of a sudden there was a rush of stress and adrenaline in my blood vessels and vein, and I was really scared and feared. And my grandmother asked me, "What is happening to you?" I said, "I don't know, but I have this strange feeling something happened to my father." At the exact moment when the attack and blast happened, hundreds of miles and kilometers away from where it happened, the helicopter landed. We saw the big hospital building, and there was another building at a distance, which was the morgue. And the car, instead of turning toward the hospital, it turned toward the morgue. And I knew that at that time that he's not alive anymore. رغم فقدان زعيمهم الرمز، حافظ المسؤولون الرئيسيون للائتلاف الشمالي على وحدة الحركة، وبات على من خلفوا مسعود أن يواجهوا تمدد طالبان التي تسيطر أصلاً على مجموع البلاد تقريباً. Al-Qaeda was working with Taliban right from the beginning. Al-Qaeda was thinking that taking advantage of the situation, say they will have a sort of permanent base in Afghanistan.
So there was this, the ideology was the same, the methods were more or less the same. ما لم يكن العالم قد أدركه بعد هو أن اغتيال مسعود لم يكن سوى خطوة أولى. Flash spécial, un attentat selon les médias américains. Puisqu'on vient d'apprendre qu'un avion s'est écrasé tout en haut de l'une des 2 tours du World Trade Center. L'avion n'a pas dévié de sa trajectoire. Il semble bien qu'il se soit délibérément jeté sur la tour. En levant les yeux un peu avant 9 heures, j'ai vu un immense nuage de fumée. J'ai appelé mes collaborateurs immédiatement. Et nous étions là à commenter ce qui nous paraissait être un accident gravissime lorsque nous avons vu, sous nos yeux, un deuxième avion. Et à ce moment-là, on a compris que ce n'était pas un accident, mais que l'Amérique était attaquée, qu'elle était en guerre. And I immediately called our Assistant Secretary for Counterintelligence and said, we're under attack. Then about 2 minutes later, the Vice President called and said, please get down to the secure conference room. We need to have a video call. But I immediately realized that in the wake of the assassination, the bombing of Ahmed Shah Masood, that the United States, and certainly me, I was guilty of a failure of imagination. منذ سنوات ومسعود الأفغاني يحذر الغرب من تهديد القاعدة. ظل يردد ذلك بلا كلل كما في زيارته للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ في بداية 2001 أو في إحدى آخر مقابلاته هنا قبل شهر من مقتله. اگر ایجا اسامه اگر مصروف نباشه شما میبینید که اعمال تروریستی چقدر وسیع خواهد. Si Osama Ben Laden n'est pas occupé en Afghanistan, je pense que leur réseau ils feront beaucoup de dégâts à l'extérieur. Yes, of course. They were listening, but no action. في وادي بنجشير سرعان ما فهموا أن تلك الهجمات على الولايات المتحدة مرتبطة بأفغانستان. The people who are responsible for 9/11 are the same people who were responsible for my father's assassination. When these 2 Arabs entered our territory, it was almost 15 days before the 9th of September. Means that the plan was to assassinate the leader much more before 9th of September. If they succeed to do that, then they would have had enough time to clean up Afghanistan before the 9/11. I can tell you, it was interesting because when Ahmed Shah Masood was killed, the Taliban was elated. They were absolutely elated. They thought, this is it. Okay, without Masood, finally we're going to win the war, etc., etc. الجيب الرئيسي لمقاومة طالبان والقاعدة لم يهزم. شوكة في قدم أسامة بن لادن الذي يعرف حق المعرفة أن الولايات المتحدة سترتكز في ردها على جنود مسعود السابقين. داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA كان الموظفون يحاولون في السنوات الأخيرة أن يجعلوا من تنظيم القاعدة أولوية للاستخبارات الأمريكية، لكن إدارة الوكالة صمت آذانها. I recruited a source who was a member of Al-Qaeda. So we fully recruited him. He went to work for us. And then I was subsequently told by
CIA headquarters that I had to break contact with him and stop meeting him, basically because he was a citizen of a country with whom we had friendly relations. And they were more concerned if we were caught meeting this guy about it potentially damaging diplomatic relations than they were about having a source inside Al-Qaeda. So I had to break contact. كانت القاعدة تحت عين واشنطن منذ بضع سنوات، فقد شن التنظيم هجمات على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 وعلى مدمرة USS كول عام 2000. الجواسيس الأمريكيون رصدوا بن لادن عدة مرات. When he was in Afghanistan, there were full operational plans written within the Central Intelligence Agency to go to Afghanistan and get rid of him. The original plan being, we're going to go to Afghanistan and we're going to kill this guy because he's getting ready to kill us, because he's already killing us, actually. And those plans were never approved. He was there with his family. There would have been women and children who would certainly have been killed as part of that operation. بعد 11 من سبتمبر تغيرت المقاربة الأمريكية جذرياً، لم يعد هناك أي اعتبار للعواطف أو لأنصاف الحلول. I want you all to know that America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. The day after 9/11, certainly within 24, 48 hours of that, I was back at CIA headquarters. And, and then there was a lot of anger, followed very quickly by okay, can we take the gloves off now? And can we now go do all of the things that we've been trying to get you to let us do? Like, it's too late, thousands of people are dead, but can now we finally be allowed to go end this? خلال أقل من 48 ساعة بعد الهجمات حاولت CIA التغلغل في هذا التنظيم الإرهابي للحصول على معلومات، وهنا تذكر البعض العميل الذي جنده سابقاً سام فاليس. Somebody from Counterterrorism Center actually came to talk to me and asked me if I knew how they could make contact with this guy and where they could find him, which is a ridiculous question, right? He was a terrorist, wasn't my friend, wasn't my brother. We didn't keep in contact socially. He never knew my true name, obviously. You don't hang out with terrorist sources. You don't send them Christmas cards. Where is he? Well, if I could guess, he's out there right now organizing follow-on operations to kill Americans. That's my guess. We have a great intelligence agency. We're still not the best intelligence in the world. And why? Because we don't have to be. We're not the Israelis. We're not being attacked on all sides. We're the free, democratic, open society with an open border to the south. Come on, what could go wrong here? And all of a sudden we discover evil exists. إذا لم ينتبه لا الديمقراطيون ولا الجمهوريون بما يكفي للتهديد الإرهابي فلأن الفترة بدت هادئة. You've got to remember in the 90s that we were celebrating the peace dividend. The wall came down. We cut back our intelligence investment, our funding for our intelligence community drastically. C'est vrai que la chute du bloc soviétique, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, l'idée qu'on allait arriver à un accord entre les Palestiniens et les Israéliens dans le processus de paix engagé par Rabin et Arafat, ont créé pendant un certain nombre de mois, de longs mois, un climat qui était un climat plutôt optimiste, effectivement. Ça a été le 11 septembre la fin
d'une période brève, que je n'appellerais pas d'euphorie, mais de tranquillité internationale. Suddenly we discover, whoa, we don't have enough Arab speakers. We don't have enough Persian speakers. We don't have dialect speakers. Yes, we don't have enough of what we need. So if I'm correct, you say all of these, and I mean 9/11 attacks, was preventable? Without question, absolutely it was preventable. اكتشفت أمريكا ثغراتها. صدمة الهجمات لم تمر، لكن الوقت قد حان للانتقام. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. The first decision was to give Taliban a chance to hand over Osama bin Laden and Al-Qaeda. And the first message to the Taliban in Afghanistan was, if you do that, you can remain in power. They had a very short deadline. They made it clear they were not going to turn over any of the Al-Qaeda leadership. And so it followed inevitably from that we would take military action. À l'évidence, l'Occident ne pouvait pas le comprendre, n'a vu là, et je comprends que n'a vu là qu'un acte de sauvagerie, et face à une bête sauvage, qu'est-ce qu'on fait? On la bat. On n'essaye pas de calculer pourquoi elle vous a mordu. Vous voyez, Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. الركام ما زال يتصاعد منه الدخان. أقل من 10 أيام بعد هجمات 11 من سبتمبر كان جاك شيراك أول رئيس دولة أجنبي يزور المكان، زيارة مرتقبة منذ فترة طويلة، وقد حرص الرئيس الأمريكي على الإبقاء عليها. الرسالة واضحة: الولايات المتحدة تضررت لكنها ما زالت واقفة. D'entrée de jeu, dit au président américain que nous étions prêts à lui apporter toute notre aide. Le président Chirac lui a dit il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas me demander, ce sont des opérations homo, c'est-à-dire des assassinats ciblés. Le président Bush était très surpris, je dois dire. On n'a pas le sentiment que cette administration va utiliser cette horreur pour conduire des guerres de grande ampleur ou pour se lancer dans des aventures militaires. Mais clairement, je veux dire, quand on connaît le président Bush un peu, clairement, je veux dire, c'était une affaire que les Américains allaient régler eux-mêmes. C'est évident. سرعان ما توضحت معالم عملية ستجري في أفغانستان. ففي هذا البلد الذي تحكمه طالبان أقامت القاعدة قاعدتها الخلفية. الولايات المتحدة توجهت أولاً إلى الجارة باكستان التي يديرها الجنرال مشرف، وهي من البلدان القليلة التي تدعم طالبان لتحتفظ بيد في البلد. هكذا اشترت إسلام آباد السلام في جهتها الغربية، بينما جهتها الشرقية مع الهند تعرف توترات متكررة. في 11 من سبتمبر 2001 قام الجنرال محمود أحمد رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية بزيارة إلى واشنطن. He came in to see me and he wanted to explain to me that I had to understand the history of the Taliban and whatnot. And I said, no. General history begins today. And here are 6 demands or 7 demands that Secretary Powell and I wrote ourselves on a piece of paper and gave it to him and said, please get in touch with President Musharraf, talk to him about this. We need yeses on all of them, not yes maybes, yeses. He was very angry with me, and I could see that he was reluctant. I took him into my back office where I had displayed a Star of Pakistan, an award that was given to me during the Soviet war for supporting the Mujahideen from Pakistan. And I said to him, do you know what this is? And he said, of course, it's the Sitari Pakistani. And I said, that's right. And if you do not agree to our demands, no American will ever receive one of these again. I promise you.
Next day he came in and said President Musharraf had agreed with everything. The version that General Musharraf has given was that the message that was conveyed by General Mahmoud was that you are with us or we will bomb you into the Stone Age. In the subsequent months, I can tell you that my relationship with the ISI, the Pakistani Intelligence Service, shifted 180 degrees. Anything that we wanted with regard to Al-Qaeda, they would give us, and we cooperated very, very closely. But those same rules did not apply to the Taliban. الاستخبارات الأمريكية استطاعت التواصل مع الملا عثماني نائب الملا عمر الذي أسس طالبان. روبرت غرينيه رئيس مكتب CIA في المنطقة ذهب للقائه. هذا الجاسوس أراد إقناعه بالتخلي عن بن لادن. And he did something that I've never seen a Pashtun tribal leader do before. He took off his turban and he put it on the table beside him. And he seemed hopeless because he knew what a disaster was going to befall them if they went to war with the United States. And he said, tell me what I should do. So I said, look, we know that Mullah Omar can't, for many reasons, he can't break with bin Laden, but you can. You can do what Mullah Omar can't. It's up to you to save the movement. Nobody's saying that you should harm Mullah Omar, but you need to put him under house arrest. You need to immediately make a public statement saying what you're doing and why. You need to rally the rest of the Shura. And of course, we just went through the whole list. Basically, how do you launch a coup? And he listened to me. He said, okay, I'll do it. And it was like a weight was lifted off his shoulders. And then he jumped in his vehicles and off they went back to Kandahar. So I was hoping against hope that his resolve would survive the trip to Kandahar, but I feared that it wouldn't, and in fact it did not. لأنها لم تستطع إقناع طالبان بالتخلي عن القاعدة، استعدت واشنطن لخلعها من الحكم بالقوة. دونالد رامسفيلد وزير الدفاع حرك البنتاغون استعدادا للهجوم، لكن العسكريين قالوا إن الوقت الطويل للتحضير لدخول بلد بعيد جدا ومعقد لا يتيح التحرك بالسرعة التي يريدها جورج بوش. Rumsfeld was furious with the army for not being able to get major ground forces into Afghanistan on a timely basis. Kabul's ready to fall and we have nobody there. At CIA, the attitude was, we'll put some guys on a helicopter and fly into Afghanistan tomorrow. Let's go. We don't care. We don't need hundreds of guys. Let's go. And in fact, that's actually how the invasion started, as everybody knows now. Old Russian helicopter and about 8 CIA guys, and fly in with bags of money to talk to a bunch of tribal leaders that fortunately we had maintained contact with over the years. لكن عندما رأت القبائل المحلية المعارضة لطالبان حقائب دولارات CIA ثم القوات الخاصة، فهمت أن واشنطن ستستميت. بدأ القتال بدعم من طيران الولايات المتحدة الذي قصف مواقع طالبان. وسرعان ما تقدم الائتلاف الشمالي حتى إن حركة القائد مسعود الذي اغتيل قبل يومين من هجمات 11 من سبتمبر بدت كمن صارت له أجنحة، وقررت من دون الضوء الأخضر الأمريكي أن تدخل العاصمة كابول. کابل به دلیل رفتار نادرستی که طالبان انجام داده بودند یا به یک شهر پرعقده تبدیل شده بود. نکنه که اگر ما وارد نشیم در کابل قتل و قتال بیشتر شود، مردم به فکر انتقام گیری شوند، کابل خدای نخواسته مورد چور و چپاول قرار بگیره. دوم، اگر ما وارد به شهر کابل نشیم نکنه که طالبان دوباره بازگشت بکنن. The military and CIA operation that defeated the Taliban and took Kabul is probably the most brilliant American military operation since the Second World War. Done exactly right, in my opinion. Very few Americans. U.S. air power. Tribal allies. The Taliban is destroyed. The beginning was quite straightforward. We know how to invade countries, unfortunately. أعضاء القاعدة لجأوا إلى الجبال الأفغانية، والبيت الأبيض كان يريد تجنب فراغ كرسي السلطة وغرق البلاد في الفوضى. العديد من الدول الأجنبية قبلت التدخل عسكريا في أفغانستان،
جاك شيراك وفى بوعده، لكنه ظل هو ورئيس حكومته ليونيل جوسبين حذرين جدا. Pour l'essentiel, nous frapperons avec nos avions à partir d'un porte-avions que nous avons déployé en Méditerranée. Nous avons pendant un temps déployé des forces spéciales, mais pour l'essentiel, en accord avec le président de la République à l'époque, nous bornerons notre intervention à la sécurisation de notre ambassade, du siège des Nations Unies à Kaboul qui a été ouvert. Au moins tant que je suis au gouvernement, jusqu'en 2002, donc nous n'entrerons pas dans l'engrenage militaire afghan. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'un certain nombre de pays n'arrivaient pas là pour combattre. Vous avez des pays, et je pense notamment à l'Allemagne, c'était une des difficultés que nous avions avec eux, mais pas simplement l'Allemagne, qui avait des restrictions d'emploi. Soyons francs, en Afghanistan, les soldats de l'OTAN, ils font un peu de la figuration. Pour les Américains, il était important de montrer qu'ils n'étaient pas seuls, que ce n'était pas une invasion américaine, que c'était, voilà, qu'il y avait tout l'Occident civilisé était derrière les États-Unis. بعض البلدان استغلت الهدوء الذي تلا سقوط طالبان للمشاركة بالحد الأدنى، غير أنه هدوء هش ذاك الذي ساد أفغانستان. Like 2002, 2003, up to 2004, the situation was getting better. You could travel from here to any part of the country. There was no district under Taliban control. ولكن إذا كان الأمريكيون قد تقدموا في أفغانستان، فإن بعض أفراد الإدارة الأمريكية كانت لديهم منذ مدة فكرة أخرى، فكرة أخذوا يعبرون عنها غداة 11 من سبتمبر. فبعد أيام من الهجمات جمع الرئيس جورج بوش كبار مسؤولي الأمن، وحضر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الاجتماع مع ذراعه الأيمن بول فولفوفيتس. The deputies, myself and others, were not supposed to go. Wolfowitz did go, and he spoke up in front of the president saying, Iraq, we got to use this as an opportunity for Iraq. And the president turned to the National Security Advisor and said, "Who is that?" And she told him who it was, the Deputy Secretary of Defense. And he said, "Well, tell him to shut up. I don't want to hear about it anymore. We're focused on Afghanistan." بعد أسبوعين اعتمد الكونغرس اسم جون نيغروبونتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، وفي الأثناء من الواضح أن فولفوفيتس ومن معه نجحوا في فرض العراق كملف مثير للاهتمام لدى الرئيس. منذ أول يوم لاستلامه منصبه وجد نيغروبونتي نفسه مكلفاً بمهمة غير متوقعة. I was given instructions to seek out the ambassador of Iraq to the United Nations to read him the following talking points. And then they gave me some very severe points for the ambassador of Iraq, which basically said, if you even think about taking advantage of our current preoccupation with Afghanistan, you can be sure we will take very severe measures against you. It was a very threatening message. It's October 2001, and this administration is already thinking about Iraq, and frankly, I think they're looking for ways to blame Iraq for what has happened. طلقة الإنذار الأمريكية هذه تسربت إلى الصحافة، لكنها لم تسترعي الانتباه. كان العالم مركزاً على أفغانستان، حيث أسقطت الولايات المتحدة مع حلفائها المحليين طالبان من الحكم. لكن في الكواليس بدأت إدارة بوش استعدادات جدية، وفي بداية عام 2002 وجد سام فاديس بمقر CIA نفسه مكلفاً بتشكيل فريق. The decision has already been made by the President of the United States, Bush, that we will invade. So, and I mean that exactly the way I say that. That's not we might invade or if there are weapons of mass destruction, we'll invade. No, the decision has been made, we're going to invade. So my job was to take in the first team to prepare for the invasion of Iraq.
فاديس ورجاله كانوا أول من وصلوا إلى العراق في صيف 2002 حتى قبل القوات الخاصة. لم يكونوا سوى 8، لكن على مر الشهور تعزز الفريق. حوالي 50 عنصراً متمركزين في كردستان مشطوا البلاد بحثاً عن أسلحة الدمار الشامل. By the middle of 2002, there was no question to me that there was planning for an invasion. However, Powell and I continued to try to avoid the war and went back for that final UN resolution. فرنسا وألمانيا وروسيا اعترضت على خوض حرب بلا سبب وجيه. القرار المتفاوض عليه مع الولايات المتحدة يتيح كسب الوقت وإعادة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق للتحقق مما إذا كان صدام حسين عنده أسلحة الدمار الشامل أم لا. كل هذا رغم استياء نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني. He told us a few things, and among the things that startled me a little was that we will not hesitate to discredit you in favor of disarmament. It was a little cryptical, but the meaning was, we realized later, was that if you do not find up and dig up weapons, then we will undertake the disarmament of Iraq ourselves. هانس بليكس وفريقه من المفتشين جابوا العراق وزاروا المواقع المشتبه فيها وحتى قصر الرئيس من دون أن يجدوا أدنى أثر للأسلحة المزعومة. Chemicals, weapons are not my marmalade. You keep track of it. And so you must have records of that. But then when we came to Saddam's palace on one of the couple of inspections there, and we went in all over the place and the inspectors opened the refrigerators, they found only marmalade, no chemical weapons, only marmalade. الفرنسيون رأوا في ذلك مبالغة، والولايات المتحدة سعت إلى شرعنة دخولها المرجح جدا في حرب بقرار أممي جديد، لكن باريس هددت باستخدام الفيتو، وهنا كانت القطيعة. بعد بضعة أسابيع تحدث دومينيك دو فيلبان أمام الأمم المتحدة بقوة. C'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Alors vous le savez, on n'applaudit jamais au Conseil de sécurité. Il a été applaudi spontanément. On a senti que quelque chose se passait. C'est vrai que ce jour-là, la France a été la voix d'une grande partie du monde. Et ce n'est pas négligeable. Ce discours magnifique a été perçu à Washington comme une claque. Et Colin Powell m'a convoqué dans son bureau en disant « Sergent David, j'ai essayé de vous aider pour plaider la cause de la raison face aux autres, c'est-à-dire le vice-président Dick Cheney, c'est-à-dire le ministre de la Défense Don Rumsfeld. Mais maintenant, je suis carbonisé. I'm carbonized. I was not mad at Dominic de Villepin at all. He never told us something that was not true. For me, there was no surprise in Dominic de Villepin, and I give him credit. He had the courage to tell us. انقسمت إدارة بوش إلى فريقين متعارضين، فريق شن الحرب بقيادة نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، وفريق دعاة التفاوض ممثلا بكولين باول وفريقه. لورنس ويلكرسون تلقى ذات يوم زيارة كولونيل من البنتاغون أتاه منزعجا. He said, well, they think you're spies. Spies? Spies for whom? They just don't like, your boss. Secretary Powell. Oh, okay, so you're telling me that we can't talk anymore? We want to talk, the colonel said to me. We want to talk. We need to talk. But Secretary of Defense told us we can't. So I realized that part of it, if not a large part of it, was they were talking about Syria, and they were talking about Iraq, and they were talking about Iran, and they were war planning for those countries. And they didn't want us to find out about it.
في نهاية يناير عام 2003 غادر كولين باول البيت الأبيض ليلتحق بنائبه في الطابق السابع لوزارة الخارجية. وفي التو أخبره جورج بوش بأن عليه أن يلقي خطابا أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة ليقدم الأدلة الأمريكية، وسلمه مكتب نائب الرئيس ملفا كاملا. He said, frankly, pardon me, but it looks like crap. He said, so I'm going to go out to the CIA and spend the next several days out there going through each piece of intelligence to make sure that it stands up. قضى باول مع مدير مكتبه الوفي أسبوعاً في لانغلي، حيث وضع مدير CIA جورج تينيت موظفيه تحت تصرفه. When I got out there, I had no intelligence expert, professional intelligence expert, to tell George Tenet to go screw himself. You know, you're wrong, George. Sorry, let me tell you why you're wrong. So I failed there. Then I went out to the CIA and lived there for about 6 days and 6 nights. My team consisted of a speechwriter, Lynn Davidson, Barry Lowenkron, a former member of the National Intelligence Council, and George, the first day, refused to give me any access to the CIA's computers. So I called Barry over and I said, Barry, you still got your card? You still read in? He said, I don't know, let's see. He sat down at the terminal, checked in, bingo, he was still in. So I told, middle finger to Tenet, and we were on the computer. لمدة أسبوع فحص فريق وزير الخارجية كل المعلومات معلومة واستبعد الكثير منها. ليلة الخطاب أمام مجلس الأمن كان باول وتينيت وفريقاهما في نيويورك هذه المرة في الطابق الأخير لمقر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة. وزير الخارجية يتمرن على قراءة خطابه بالكامل لأول مرة بصوت عال. He stopped speaking and the room was deathly quiet. And I'm sitting to his left and Tenet's sitting to his right. And he turned his head towards Tenet and he said, George, you guarantee me that everything in this presentation is the best you can do. And Tenet looked at him and said, yes, I do. And then Powell said, good, because you are going to be behind me tomorrow, in camera. Saddam Hussein and his regime are busy doing all they possibly can to ensure that inspectors succeed in finding absolutely nothing. Je me penche vers Dominique de Villepin et je lui dis, ici dans cette salle, personne ne croit ce qu'il dit, je veux dire, bon, et peut-être pas lui-même. I sat across him from the table, and I remember very well that I felt increasingly skeptical about it, because it didn't square at all with our experience. We have diagrammed what our sources reported about these mobile facilities. Here you see both truck and rail car mounted mobile factories. We know what the fermenters look like. We know what the tanks, pumps, compressors, and other parts look like. How do you know these things? Who told you these things? And why can't we find any of the same stuff? We're here all day, every day, month after month after month, running, by the time we were done, hundreds of sources. But we can't find it. But one thing I can assure you is he had no intent to deceive anybody. There was no intention to deceive. He was simply acting on mistaken and incorrect information. He says it's a blot on his record which will never go away. He's not Edith Piaf. Je ne regrette rien. He regrets. إدارة بوش لم تكتفي بخطاب كولين باول. المسؤولون البارزون كانوا يحاولون إقناع كل من يتحدثون إليهم في أي مناسبة. Je me souviens d'une réunion des ministres de l'OTAN avec Rumsfeld. Il est arrivé avec des photographies en nous disant « Voilà, j'ai la preuve que les Irakiens se préparent à lancer des missiles
qui sont potentiellement des missiles nucléaires. Il se trouve que juste avant que je parte, nos services de renseignement m'avaient donné des photos prises par nos satellites français de ce même endroit, sous un angle un peu différent. Et à ce moment-là, j'ai sorti des photos et j'ai dit « Monsieur le secrétaire d'État, regardez, ce sont des silos à blé ». Il y a eu un silence, autant vous dire, dans cette réunion. Il était foudrage, ça se sentait, ça se voyait. Et là-dessus, il a sorti des éprouvettes en disant « Voyez que là-dedans, il y a des virus de je ne sais pas quoi que nous avons récupérés en Irak », ce qui était évidemment aussi faux. J'avais demandé à mon voisin, c'était un Italien, je crois, qui était à côté de moi, je lui ai dit « Qu'est-ce que je fais ? Je laisse tomber pour qu'on voit ?» المسؤولون في CIA استندوا إلى شهادة مصدر للمخابرات الألمانية اسمه كيرف بول لم يستجوبوه أبداً وحتى الألمان كانت لديهم شكوك قوية في اتهاماته. Even in February 2003, I could not have stood up and said there are no weapons. I could say 700 inspections, we haven't found anything, and these are professional. وظل السؤال إذا كان صدام حسين قد تخلص حقا من كل أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة الكيماوية فلماذا لا يعطي الأدلة؟ He was afraid of Iran. He thought Iran would take advantage of him. That's what it was. لكن واشنطن أصبح لديها هوس بإسقاط صدام حسين بغض النظر عن أي أحداث أو وقائع. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. La guerre a commencé la nuit dernière, mais c'est de toute évidence une nouvelle phase qui a débuté. Les missiles américains ont frappé 3 quartiers, notamment le quartier présidentiel de Saddam Hussein. Un raid au cœur même de Bagdad. Aujourd'hui, la ville a donc vraiment basculé dans la guerre. Je suis à Washington le jour de la chute de Bagdad. Je me rappelle, je suis à la Maison-Blanche, le directeur d'Europe me dit « Vous savez, ça prendra longtemps avant que les États-Unis pardonnent à la France. » Et moi je réponds « Vous savez, ça prendra longtemps avant que le monde pardonne aux États-Unis. » Et là, je me lève et je sors. It went very quickly, and it was anticipated that the campaign would, militarily, would go very quickly. And the big question was, well, what comes after? I remember calling my boss, the 3-star general, the Corps commander, and I said, I have good news and bad news. And he said, what's the good news? And I said, the good news is that we control Najaf. He said, terrific, congratulations. What's the bad news? I said, we control Najaf. What do you want us to do with it? Where are these guys that told us in Kuwait that you just get us to Baghdad and we'll take it from there? He said, well, give them a call. I did. And they said they were still getting organized. So that meant there were no Iraqi authorities there to help us with that. Everyone thought George Bush was a hero. Then about a week after that, the looting started. And the citizens of Iraq realized, there's no authority. None. And that's when our troubles really began. إدارة بوش لا تعرف الشك وتقودها في إسقاط صدام حسين من الحكم عزيمة تكاد تكون روحانية وهي لم تسامح بعد من وقفوا في طريقها. La France a été l'objet d'une campagne massive à travers tous les médias américains. Le Pentagone faisait de la désinformation. C'est-à-dire qu'il disait la France livre des armes à Saddam Hussein pour abattre nos avions. La France fait tout pour que notre opération ne marche pas. Les Américains nous interdisaient d'utiliser la voie rapide de la route qui conduisait ou nous ramenait de l'aéroport, ce qui nous obligeait à prendre la voie lente, alors qu'il y avait une dizaine d'attentats par jour en moyenne. Les Américains, d'ailleurs, ne prenaient même pas cette
autoroute, ils se déplaçaient en hélicoptère. Donc ils exposaient notre vie quasiment volontairement. لكن حالما وصل الأمريكيون هناك وجدوا أنفسهم في بلد عليهم إدارته. وزير الخارجية كولين باول ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس دفعا البيت الأبيض لتحمل مسؤولياته. Hal and Condi are the ones who convinced the president that he has occupying power responsibilities under the Geneva Accords and under international law writ large, and that he's got to stay. And then Jerry Bremer gets picked, and Jerry Bremer goes in to be the proconsul, and so forth and so on. بول بريمر هذا الدبلوماسي السابق الملقب جيري تم تعيينه على رأس السلطة المؤقتة. أصبح حكماً رئيس الدولة العراقية ولديه بطاقة بيضاء من الرئيس الأمريكي ولا سيما لاجتثاث البعث. البعث كان الحزب الوحيد في عهد ديكتاتورية صدام حسين، كما كان الطريق الحتمي لأي منصب رفيع في الحكومة وفي الجيش. I was present at a meeting before the invasion of Iraq with President Bush. Two decisions were made by the president. First was we would de-Ba'athify only to a certain level. The second decision was one that we actually, from military airplane, dropped leaflets onto the soldiers, and it said, "Soldiers of the Iraqi army, go home. We will call you back." One of the first things Bremer did when he was in Iraq was in some fashion turn around those two decisions and reversed them. He disbands the entire military. And I remember one of the colonels saying to me, do you know what that meant? That meant that something like 50,000 Republican Guard soldiers went home with their weapons and said, I'm now opposing the government. Automatically, just like that. So Jerry did that. I was presented with the order before I left Washington. I was given it by the Defense Department and told that it had been coordinated entirely within the U.S. government. بريمر نفى أي مسؤولية، لكنه قال إنه أخطأ وإنه أوكل جانبا من هذه المهمة إلى العراقيين أنفسهم. أنا كنت أحد الذين أيضا شركاء في هذه اللجنة في هيئة استشهاد البعث. البرنامج تأتي أهميته من أن العراق محكوم إلى هذا الحزب، وهذا الحزب حزب ديكتاتوري وحزب إرهابي، وليس من الصحيح والمعقول أن يبقى أعضاء هذا الحزب طليقين كما حصل في ألمانيا بالنسبة للحزب النازي. لذلك كان من الطبيعي جدا ومن الضروري أن تحصل عملية عزل وإبعاد هؤلاء عن إدارة الدولة الجديدة. People make false statements about it. They say that this order collapsed the Iraqi government. This is nonsense. The order was designed to affect only the top 2% of the party. In fact, one of the results was that the school teachers were all thrown out. School teachers, had to join the Ba'ath Party in order to be teachers. They were no threat by and large, but kids weren't being taught in school because the teachers had been de-Ba'athified. So it really was a disaster. لا شك في أن بعض الأساتذة الذين حصلوا على درجة أستاذية أو دكتوراه في الجامعات كانوا بعثيين، بل بعضهم كانت رسالته الدكتوراه أو الماجستير عن خطابات صدام حسين. هل يستحق هذا الأستاذ أن يكون أستاذا في جامعة وهو يكتب رسالة دكتوراه في خطابات صدام حسين؟ روبرت غرينيه يذهب كل أسبوع إلى البيت الأبيض. هذا المسؤول التابع للCIA يطلع الرئيس بوش على تطور الوضع في العراق، وذات صباح تفاجأ غرينيه إذ اكتشف أن بول بريمر انضم للاجتماع. There's Paul Bremer sitting there. So which made it a little bit more uncomfortable because basically we were saying that the policies that are being pursued by Mr. Bremer are a disaster and this is what they're leading to. But we delivered that briefing to the president, and the president looked at Bremer and I remember as clear as though it were yesterday. He said, "What do you say, Bremer?" And Mr. Bremer said, "I just don't see any way forward other than along the lines that we're pursuing right now." And that was the end of the meeting, and things went on from there. And that really was the source of the original large numbers of individuals
who would become insurgents or extremists, noting that you had some others, of course, who were truly more, who became true Al-Qaeda affiliates, Al-Qaeda in Iraq, led initially, of course, by Zarqawi until his death in 2006. But that was these two decisions were truly catastrophic and represented setbacks from which we could never fully recover. I respect the American generals who think that this was a mistake, but they didn't have the responsibility that I had, which was to get it right. And we got it right. هذا الاجتياح كانت له تداعيات تجاوزت حدود البلاد، لأنه في الوقت الذي كان الأمريكيون يضعون كل قوتهم في المعارك بالعراق كان الوضع يتفاقم بشكل كبير في أفغانستان. All of us, took our eye off of the ball. And some in the administration in the middle of 2002 started thinking about Iraq. And we put Afghanistan, frankly, on automatic pilot and turned our attention to Iraq and left Afghanistan just drift. Beaucoup de talibans ont été tués. Les autres, certains ont été arrêtés, mais la plupart ont été dispersés. La question que personne ne s'est posée sérieusement, où sont-ils allés? Où étaient-ils? Ils n'ont pas disparu. Oui, c'est ce que me disaient d'ailleurs les militaires. Ils me disaient, mais les talibans, que pour nous, nous partons le matin faire une patrouille. On voit des Afghans dans le champ qui nous font bonjour, etc., et qui nous font des signes amicaux. Ils disent, on revient le soir, les mêmes ont pris des fusils et nous tirent dessus. Quelle différence y a-t-il? Les talibans sont aussi des Afghans et ils se fondent complètement dans la population. كل عام كان الوضع الأمني يتدهور شيئا فشيئا. عندما وصل باراك أوباما إلى البيت الأبيض بداية 2009 ورث وضعا مقلقا للغاية. بعد طول تردد في أن يخوض نزاعا هو أساسا يريد الخروج منه، قرر الرئيس الأمريكي الجديد أن يضرب بقوة ليضع حدا للتمرد. Barack Obama surged 30,000 troops into Afghanistan and said, 18 months from now, we're pulling them out. Okay, this is obviously a ridiculous thing to do. I mean, don't send them or send them and tell them to come home when they finish the job. في المجموع أكثر من 100,000 جندي أمريكي وعشرات الآلاف من رجال الناتو تم نشرهم في البلاد، لكن رجال طالبان لا تعنيهم 18 شهراً، فهم يواصلون هجماتهم العديدة على الجنود الأجانب وهم يعرفون أن هؤلاء الجنود سيرحلون يوماً ما، أما هم فباقون. أما واشنطن فقد أدركت شيئاً فشيئاً أن الباكستانيين يقولون للأمريكيين ما يعرفون أنهم يحبون سماعه. Let me right away say that Pakistan has taken a considered decision to be a part of the coalition, to be with the United States, to fight terrorism in all its forms, wherever it exists. May we? Of course. They were playing a double game. They were doing enough to keep the Americans off their back and to get the assistance from America. At the same time, certain elements of Pakistan armed forces were supporting the Taliban. But if you look at it from their perspective, they were protecting themselves because they couldn't be sure what the future would bring. 100% cooperation definitely never came from Pakistan. And the Bush administration's error was to think that it will be a gradual process. They were happy with 30-40% cooperation in the beginning, then 50%. They never understood that as long as it's not 100%, then it will regenerate itself. Le problème, c'est que nous sommes des Occidentaux et j'aurais tendance à dire que justement notre vision, c'est la capitale, c'est la construction d'un État central. C'est un peu le modèle que nous connaissons et nous ne sommes pas capables de pousser un autre modèle. People say, why can't we win the war in Afghanistan? I say, you won the war in Afghanistan about 5 months into it, right? All your objectives were achieved, all of them. And then you came up with a brand new plan to turn Afghanistan into Switzerland in Central Asia.
غير أن إدارة بوش أهملت إعادة الإعمار في البلاد وخاصة النهوض بالاقتصاد. لم تخصص في بداية النزاع سوى $52 لكل فرد مقابل $814 لكوسوفو أو حتى $1390 للبوسنة قبل بضع سنوات. Si vous donnez à quelqu'un un fusil et vous lui dites qu'il travaille pour l'État, il ne peut pas nourrir ses enfants, à quoi vous vous attendez? Enfin, il est obligé presque d'utiliser son fusil pour nourrir ses gosses. Ça, c'est une très très grande question qui se pose dans énormément de pays du tiers-monde. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. على بعد 2000 كيلومتر من هنا في العراق، بول بريمر المثير للجدل غادر منصبه، وهنا أيضا فقد الأمريكيون السيطرة. وفي 22 من فبراير 2006 ضربت البلاد موجة عنف جديدة. L'héritage de la mosquée de Samara, qui est un lieu historique, déclenche quelque chose qui ressemble vraiment à une guerre civile, avec un très grand nombre de morts. On était à Bagdad à une moyenne de 3000 morts par mois. The different states in the region, so they encouraged the extremists to come from all the different countries to enter Iraq. They supplied them with hundreds or thousands of car bombs, and the extremists succeeded to instigate a sectarian tension among the Iraqis. لكبح هذه الموجة من العنف التي اجتاحت البلد، طلب جورج بوش الجنرال بيتريوس وأمر بإرسال 30,000 جندي إضافي في بداية عام 2007. هذا ما يسميه الأمريكيون قوة الدفع. What made the surge successful was not the surge of forces. It was the surge of ideas. It was the way we changed our strategy and our tactics on the ground. And all of that was 180 degrees different from what we had been doing prior to the surge. It's very clear to us that we needed to go back into the neighborhoods, that we had to secure the people, and we could only do that by living with the people. حرب العراق كشفت أيضاً ممارسات لا إنسانية قام بها الجيش الأمريكي. على بعد 20 كيلومتراً غرب بغداد يقع سجن أبو غريب الذي استخدم مركزاً للتعذيب في عهد صدام حسين. الأمريكيون سيطروا عليه لكنهم لم يغيروا طبيعة استخدامه. في ربيع 2004 انتشرت صور صدمت العالم تثبت أن جنوداً عذبوا معتقلين عراقيين واعتدوا عليهم جنسياً. Abu Ghraib was a catastrophic mistake. It is what we term a non-biodegradable mistake. It's never going away. Maybe there will be a half-life at some point, but those images, those pictures, those photos are still online, very easily found, and that will continue to be a motivator for those who want to criticize the United States, to generate support for extremist activities. And it did galvanize Sunni Arabs in particular, again, to fight the United States in the years after that was discovered. Never before in the history of America has the President of the United States authorized human beings to be tortured. And that's what George W. Bush did, under the heavy influence of Vice President Dick Cheney and his counsel, David Addington. We violated domestic law, we violated international law for sure, when we tortured people. No accountability has been achieved. They're war criminals. If it means I go to jail as a war criminal, as long as they go to jail as war criminals, I'll be happy.
Au fil des mois, le monde et notamment Colin Powell découvrent que les arguments pour entrer en guerre présentés par la Maison-Blanche et le directeur de la CIA, George Tenet, étaient tous fallacieux. I remember in August, he walked through the door to our offices and he said, "Have you heard the latest? George has still got those pictures up on his website." I said, "Pictures? Pictures?" He said, "Yeah, pictures of the mobile biological labs. They're still there." And I said, "Well, obviously George still believes that they were mobile biological laboratories." And Powell said, "Well, I guess that's the only leg of my presentation that's standing because all the others had been taken down over the course of the summer." A week later, he comes back in and he says, "George just called me. The last leg has collapsed. There were no biological labs." And I'm sitting there thinking, well, you know, you and I are both just naive as hell. That's the real problem. We're naive as hell. صحيح أن السياسة التي وضعتها واشنطن أشاعت الفوضى، إلا أن المسؤولين العراقيين الذين جاء بهم الأمريكيون عام 2003 لا يساهمون في تهدئة التوترات. Prime Minister Maliki pursued terrible sectarian activities that once again alienated the Sunni Arabs, once again made them feel dispossessed, and once again gave them an incentive in the failure of the new Iraq rather than its success. And of course, it was that which allowed Al-Qaeda in Iraq, now the Islamic State, to reconstitute itself, to drift into Syria, to gain additional combat power, and then come back into Iraq and cause such significant problems, establishing a caliphate, which had Mosul as its headquarters in the north, and of course Raqqa as its headquarters in Syria. والله أنا ما أعرف شنو الخطأ في نظره، ربما هو يراه خطأ وأنا أراه صحيح، بس هو شنو الخطأ اللي تعرض إلا وأنه ارتكبناه الخطأ اللي موجود. هو ما كان معنا في كل مرحلة وجوده، إلا كان منسجما يعني، وكنا نعمل معا واستطعنا أن نحقق انتصارات معا على داعش وعلى الإرهاب وإعادة توحيد العراق. الوضع ظل يتأرجح بين الأسوأ والأقل سوءاً على مر السنوات. رغم ذلك كانت هناك بعض التطورات الملموسة كتنظيم الانتخابات، لكن سؤالاً ظل بلا جواب، وهو السؤال عن الخطيئة التي ارتكبها أعضاء إدارة بوش من المحافظين الجدد الأكثر تشدداً. I think maybe the biggest question of them all, why did they decide to go into Iraq? And I think that is still the big unknown. Why? Saddam could hardly do anything. He wasn't a threat to anybody at the time. So I don't know anybody who can give you a convincing answer to that question. Some of them still believe there are weapons. Pardon me, that's fucking insane. Pardon me. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States, support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. When I became director of the CIA, the president brought me to the Oval Office and said that one of my most important priorities was to go after bin Laden. And as a result, I pulled together a task force at the CIA to do nothing else but to go after bin Laden. I said, that is your principal mission. And you are to report to me every week as to what is happening. بفضل المثابرة رصد الفريق ساعي بن لادن. الرجل يتردد بطريقة مريبة على فيلا تحولت إلى حصن،
هذا البناء ذو الجدران التي يتراوح ارتفاعها بين 4 و6 أمتار تقع على بعد خطوتين من قاعدة عسكرية في أبوت أباد في باكستان. الساعي يقطع بصفة ممنهجة 150 كيلومترا على الأقل لإجراء مكالمة هاتفية. We were observing the compound, and there was this probably middle-aged individual who used to come out like a prisoner in a prison yard, and he would walk in circles very rapidly around, and then he would go back inside. And I remember telling the CIA, you've got to get a facial identification. This could be bin Laden. And they said, you know, Mr. Director, there are walls there, 18-foot walls, 12-foot walls. We really can't get a good shot. I said to all of them, I said, you know, I've seen movies where the CIA can do this. الCIA لديها شكوك قوية، لكن لا يقين لديها بعد. باراك أوباما قرر المخاطرة وأمر بالعملية. تم إرسال فريق من القوات الخاصة البحرية سراً إلى باكستان في هليكوبتر ليعطي انطلاقة الهجوم على الهدف. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. بعد 10 سنوات على 11 من سبتمبر أصبح المسؤول الرئيسي عن الهجمات غير قادر على إيذاء أي أحد. التعزيزات الكبيرة التي أرسلت إلى العراق وأفغانستان أوحت بأن الوضع أقل تعقيداً وتحديداً في العراق. I think we relaxed way too much, and it did go badly. We should never have allowed that caliphate to get established in the northern part of Iraq. It made no sense. And look what it did with Syria. I mean, we're still fighting. I mean, we've got troops over there. People are still dying. Some state encouraged tens of thousands of foreign fighters to come to Syria in order to bring Syrian regime down. They used the border between Iraq and Syria. This is one of the main reasons of the success of the terrorists in Iraq. We were wishing that these bad people weren't so bad, and if we were nice, they'd just be nice. So we'll bake you a cake for your birthday, and you come on, and we'll all have a piece of cake. Boom. من كانوا سابقاً من نظام صدام حسين وبعض من الإسلاميين الأصوليين إلى حد ما المفرج عنهم من السجون الأمريكية في العراق سيجدون أرضية للتوافق، فقد انضموا للقاعدة في البلاد تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي ولاحقاً إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد بضع سنوات. What we did do is we gave rise to Mr. El-Zakari and ISIS, and that allowed murder, mayhem, and terror to exist all throughout the country, and allowed ISIS to rear its head for another decade and eventually establish a caliphate. Now, fortunately, by the U.S. and international and Iraqi fighters, they've eliminated the caliphate, but they've not eliminated ISIS. It's still a factor. بين جماعات الإرهابيين والارتباك السياسي وتأثير الجهات الخارجية ما زال العراق لم يستعد استقراره وسيادته كما في السابق. L'Irak était un pays qui fonctionnait. Il y avait à la tête un dictateur terrible, beaucoup de corruption. Mais la corruption qu'il y avait sous Saddam, c'était des enfantillages comparé à la corruption qui existe aujourd'hui. It was not a failure. The per capita GDP in Iraq today is 5 times what it was in 2003. The infant mortality rate has dropped. Life expectancy has gotten longer. So the Iraqis are better off today than they were under Saddam Hussein.
الجماعات الإرهابية التي ضربت المنطقة والغرب كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية سنية، لكن في واشنطن يصر بعض المحافظين الجدد على التفكير بأنها لا تمثل التهديد الرئيسي. Well, the Sunni Islamists don't have a nuclear weapons program either, nor do they have chemical or biological weapons program as Iran does. The fact is that the capability to inflict massive damage, well beyond the horror of 9/11, but much greater than that, goes to the country that develops both the terrorist capability and the weapon of mass destruction, which is why Iran is the central threat. المفارقة هي أن السياسة التي يتبعها هؤلاء المحافظون الجدد هي التي عززت عدوهم اللدود. Quand je suis allé aux États-Unis, où John Negroponte, qui était devenu le directeur du renseignement national américain, m'avait reçu, m'avait accueilli, et j'avais rencontré aussi des collaborateurs du président Bush, et qui m'avaient dit, voilà, on entend dire de plus en plus que nous avons livré l'Irak à l'Iran sur un plateau d'argent. Qu'en pensez-vous? Et je leur ai répondu que ce qui m'étonnait, c'est qu'ils ne s'en rendent compte que maintenant. Les Américains avaient la force, avaient la capacité, avaient l'argent pour stabiliser le pays et pour le stabiliser autour d'un pouvoir chiite, proche de l'Iran. Ils faisaient au fond le boulot rêvé des Iraniens. C'est un désastre géopolitique majeur. L'Irak était un pays qui était le barrage face aux ambitions iraniennes, et tout ce qui découle au Moyen-Orient aujourd'hui provient de là. Si les Saoudiens et les Émiratis sont terrorisés par l'Iran, c'est justement parce qu'il n'y a plus d'Irak. Donc ils se sont rapprochés d'Israël. Si vous êtes à Abu Dhabi, évidemment que vous êtes inquiet d'avoir l'Iran en face de vous. الوضع ما زال أكثر تعقيداً في أفغانستان منه في العراق، وها هي طالبان التي تبخرت في ديسمبر 2001 تسيطر على كل الأراضي تقريباً وتأخذ كابول حتى قبل أن يرحل الأمريكيون نهائياً. En faisant des investissements très lourds, on a oublié deux choses. On a oublié la vie quotidienne et on a oublié le problème de la drogue. Si on n'éradique pas la drogue, on ne peut pas éradiquer le terrorisme. Parce que la drogue finance directement ou indirectement les mouvements terroristes qui perçoivent leurs impôts sur la drogue. N'oublions pas que l'Afghanistan est le premier pays producteur d'héroïne dans le monde. J'ai essayé d'en parler également au secrétaire général de l'ONU. Et je dois dire que j'ai eu un intérêt poli, bien sûr, parce qu'on est toujours poli dans les réunions internationales, mais il n'y a eu rigoureusement aucune suite. على الرغم من اعتماد دستور ينص على حكم مركزي، فشلت حكومة أشرف غني في فرض هيمنتها على مجموع البلاد. نائب الرئيس السابق يونس قانوني استنكر هذا الوضع قبل أسابيع من عودة طالبان إلى كابول. به دلیل از اینکه هنوز نیروهای دفاعی ما به مرحله خودکفایی نرسیدن، در حالی که روزانه قربانی میدن که مورد حمایت مردم ما قرار دارن. هنوز هم اتکای افغانستان یکی از ضعف‌های 20 سال گذشته مایی بود که اتکای افغانستان یعنی دولت افغانستان با کمک‌های بیرونی است. Je posais la question justement à Ashraf Ghani quand je suis allé lui faire ma visite de départ, et je lui avais demandé comment il voyait la situation et comment il envisageait le gouvernement d'un pays dont 30%, c'est plus d'ailleurs aujourd'hui, ça dépend si c'est le jour ou la nuit, 30% échappaient au contrôle du gouvernement. Et il m'a fait cette réponse pleine de sagesse, que si je regardais l'histoire de l'Afghanistan depuis 400 ou 500 ans, eh bien je verrais que aucun gouvernement afghan n'a jamais contrôlé la totalité du pays. Et pourtant, me dit-il, l'Afghanistan existe toujours et existera toujours. انسحاب القوات الأمريكية الذي أعلنه جو بايدن كان آخر مسمار في نعش آمال الغربيين والمجتمع المدني المحلي. بعد مرور 20 عاماً على 11 من سبتمبر تعود أفغانستان إلى نقطة البداية.
we still have to play a role in making sure that neither Iraq or Afghanistan again becomes a base of operations for terrorism. Unfortunately, when we left Iraq and the Shias took control, they eliminated the Sunnis from operations in the government, from the military, and the Sunnis soon joined with ISIS and created the force that came back into Iraq. And the United States had to go back into Iraq to make sure that ISIS would not control Iraq. We have to make sure we don't make the same mistake in Afghanistan. إدارة بوش زجت بالعالم في عقدين من الحرب، مئات الملايين من القتلى على أقل تقدير، وآلاف المليارات من الدولارات أنفقت، بلدان ومنطقة ليست على ما يرام، وتهديد إرهابي زاد اليوم 10 أضعاف. Nous découvrons que, après tout, une dictature, c'est mieux qu'une guerre civile. C'est terrible à dire. Regardez ce qui est arrivé à l'Irak. Saddam Hussein était un dictateur atroce, mais honnêtement, est-ce que ça a atteint ces centaines de milliers de morts? Do I regret it? Yes, I do, sir. Yeah, I regret it because 4 or more thousand of my citizens are dead. I can't imagine how many Iraqis. Situation is somewhat better now, but ISIS is still around. I'm horrified with those associated with Iraq, and I feel it's a debt I owe my citizens. I have no regret. The only regret I have is that we didn't do it in 1991. I wish I'd never had anything to do with it. Every death that occurred in Iraq on the Iraqi side and on the U.S. side, the British side, the other sides, coalition sides, I feel like I have some responsibility for. Not a good feeling. And I don't think that there is the attention to understand 9/11 very well anymore. I think it's yesteryear for today's generations coming forward. I don't think there are lessons that we have learned have been taken seriously. And to prove my point, we are still not doing very well in the war on radical Islam. I can still show you Boko Haram. I can still show you atrocities. I can still go to any country you want and show you that things are less stable right now than they were when I left the agency in 2006. And I'm not kidding. We know how to go after terrorists and to kill them. But one thing we haven't worked on is how do we prevent terrorists from becoming terrorists? That's something we haven't focused as much attention on. We don't learn lessons in America. We made a mess. We killed a lot of people, 2.5 million people. We dropped more iron bombs on North Vietnam, Laos, and Cambodia than we dropped in World War II. And we didn't learn a thing. So the answer to your question is Americans don't learn anything. Americans, we should be called the United States of amnesia.